From B, we are going to have this. These are two types or two species of the spherical mirror, which means this one here seems to be curved outside. The A1B is curved going outside, while the 1A is curved coming inside towards the object. They possess two different properties. One, if you go to A here, which means that light falling on A will be reflected towards outside. And light falling on a B will be reflected towards inside. Which means, in other way around, B confines light in a single position. Like you can say that if you confine light in a single position, they say that the light rays here are being conveyed. But for the case of A here, the light rays here are being diverged. So the two concepts of converging and diverging also give a meaning when it comes to these mirrors. Let us review a picture here from our book here. Now you see the two objects from the scanner. We have got this one, the one on the top, and the one on the ground here, or which is labeled A and B. So the one that converges the light rays together is what's called the concave mirror, which means all the light rays falling on it will come to a certain position, a certain point called F. And for this one here on part B here, all light falling on it will be reflected away from the F position on the other opposite side. And therefore, the two curved mirrors that we have here, we have what's called the concave mirror, and we have what's called the convex mirror. The concave mirror, in other way, can be called a converging mirror, while the convex mirror is called a diverging mirror. So, which means that if the rays fall on a concave, then these rays will be reflected towards a single position and may reach more further and at a clear level. And in this case here, for the case of the convex, if rays falls on a convex, then the rays will disperse and will cover a large area. The difference between the convex and the concave comes that with the concave, you will see the rays going farthest and see an object which has the farthest dimension. While in a convex here, you will see the rays spreading. You will see the rays spreading. And if the rays spread further, which means that you will see a large area. For example, we have got if now we consider here, like if you have got, this is a bulb for the car headlight, which means that when light falls on it, then light should reach on the sides of the mirror, and then light goes more further and meets a certain point. But if we come to a case whereby now we have a bulb that is being used at home, then we expect the bulb here the light falling on it should spread more further in order to help view a large area in the house, which means that it will have large coverage for the case whereby you have a convex.
But for the case where we have a concave, then the light rays will be seen more further. Like if it is in a driving car, which means that the driver will be able to see an object which is at far distance. While if it is used at home, then in the house they can use a single bulb, then this single bulb will produce a light that can accommodate the whole house. Next, we are going to check on what's called the terminologies that are used in the reflection on a curved mirror. These terminologies are based on the parts of the mirror. And if you understand well the terminologies is when you understand well how the images can be formed in such kinds of mirrors. If this one here is a mirror, there's a line passing across the mirror and dividing the mirror symmetrical, which means that that line is dividing the mirror with all sides being equal. And if you extend this mirror and you form a sphere as it was originally, you are going to have the center of that sphere. The center of that sphere will be called C. And the half that center there will be called point F. These are the key points that make the mirror be more useful and also expresses the quality of a mirror by any way around. This point here, point C here, we call it center of curvature. Point F here, we call it focal point. We have a distance here from F. Point O, we call it a pole. That's the pole of the mirror. From O to F here, it is now not a point, but it's a length. We call it a focal length. This one is what's called a focal length. And from O to C here, now we call it the radius of curvature. It is the radius of that sphere. Now, we are coming back. I would like you students from both Dodoma and Kibaha to help me define these parts. How do we define the part called F? Is there anybody from Dodoma? I would like to get an information. How can you define the point called F? Point F. How do you define point F? Your definition can be based from the images that we found from the scanner here. You can see the scanner, the points where by these lines meet in A, that's point F. And you cannot see from the ground here, the point where the lines that are reflected are coming from is also called, we have this point here called F. We also have this point here called F. The 2 points are F. So I would like to find the definition from you. How can you define that point that's called focal point? Yes, first opportunity from Dodoma. Students from Dodoma, I need your response. F is the focal point. Focal point is the point between the center of curvature and the ball. Focal point, it is the point between, we say that you've defined as that it is between the center of curvature and the pole. So, does it mean that any point between the center of curvature and the pole can be the focal point? Question. Anybody from Kibaha? Does it mean that any point between the center of curvature and the pole is the focal point? Is there anybody who can try by giving another definition? From Kibaha? Anybody who can try? Okay. What is a focal point?
Done. A focal point is simply a point between the center of curvature and the pole where all the reflected rays meet up. Okay. He's saying that it's a point whereby all the reflected rays meet. My question is, in B here, the reflected rays are going outside. Do they meet at the focal point? Huh? Do they meet at the focal point? Anyway, you can make up, you can modify all your definitions together to get the right definition. From Dodoma, somebody who can modify the definition. Somebody who can modify the definition from Kibaha. Focal point is the midway between the center of curvature and the pole. We've also find something called a midway. Midway. So, to make it clear, then we can say that a focal point here, focal point being a focal point here, if you check on the diagram that I displayed to you, then let me show you something here again. From our diagram here, we only see the object, we see the image, we see the focal point labeled there, point F, and if I now introduce the rays, then the rays appear on that board. But if at all we don't have the image, then we can say that all these rays have the principle of their motion. But if you come to the point of discussing a focal point, then we say that the focal point is a point whereby all rays reaching the mirror can be reflected away from or towards. Away from, which means that if you have a convex mirror, so our definition here tells us something that if you have a concave like this, then light falling on it must pass through the focal point after reaching the mirror. Light falling on it must pass through the focal point after reaching. That's why we say that focal point is the point where all rays reaching the mirror can be reflected away or towards. This is, we talk about being reflected towards. But if now we have got like a convex, this one being a convex mirror, then if light falls on it, then the light falling on a convex mirror is not being reflected randomly, but the reflection must have an imaginary line reaching at point F. The reflection must have an imaginary line reaching at point F, which means that from the reflected away or towards. This one we say that the light is being reflected away from the focal point, because this one here is a diverging mirror. But this one, this A is a converging, while B is a diverging mirror. So light fallings on a diverging mirror are reflected away from the focal point. But the light falling on a converging mirror are reflected towards the focal point. So that's the focal point. Let us get another definition for the center of curvature. Let's talk about the center of curvature. From the Dodoma, may you take time to have a
pair thinking between your fellow and also from Kibaha so that you get the exact definition for the radius, for the center of curvature before we come to the definition of the radius of curvature. Okay. Think with your fellow for 1 minute. Okay. He said, now let's get a response from the Dodoma. What is the center of curvature? What is the center of curvature? What is, yeah. Thank you very much. That definition is clear and enough. Can you repeat? To repeat from Ibaha, who is having the mic? Repeat what has been said by a student from Dodoma. The center of curvature is simply the center of the sphere in which the mirror has come from. Yeah. It's very clear that if you have got this one here being the mirror, then if you want to get the center of curvature, then you extend that mirror in order to get the sphere. So we say that center of curvature is the center of sphere of which the mirror is part of. Which means that if you have got a sphere with the largest radius, then it will also have a largest center of curvature. Okay. What is now about the radius of curvature? What is the radius of curvature? From Ibaha, we are going to have the definition for the radius of curvature. Then from Dodoma, you respond to what gives you the definition of the focal length. What is the radius of curvature? Letter U, give him the mic there. Yeah, the radius of curvature is the distance between the pole and the center of curvature. The distance between the pole and center of curvature. If you refer to our last pages, I think you can see there we talked of this dimension here. We talked of this dimension here called the radius of curvature. Okay. From Dodoma, what is the focal length? We need a definition for the focal length. The focal length is the distance from the focal point to the pole. Okay. It is the distance from the focal point to the pole. Okay. Our last terminology will be knowing what we call the principal axis. Principal axis. What is the principal axis? From Kibaha, somebody to define for us the principal axis. What's the principal axis? The principal axis is the line being in position in the curvature.
principal axis here, we talk of it being an imaginary line dividing the mirror symmetrically. If we talk of it being a line, then even this one here can be a line. This one here is a line. This one here is also a line, but they are not the principal axis. Then principal axis is an imaginary line dividing the mirror symmetrically. Symmetrically means that if the sides, all the sides from the lower and the upper side will be equal. So from knowing this, then you are supposed to know that here we are supposed now to check on how the images can be formed. The formation of the images follows its own principle. Let us check on the principle in the formation of images. Okay, I think you can see on the board very well. If you can see from the board, the first one, we are being told that image formation follows these rules, which means that a light ray initially parallel to the principal axis passes through the focal point. Like you can see the first one, the object is there, the light ray has gone parallel and has passed through the focal point. Are we together? From Dodoma, may you read us now the second rule that is used for formation of images? From Dodoma, yes? Yes, sir. Yeah. Yes, doctor. Pardon, please. Baada ya mfumo ule ambao tuliufanya wa provisions of vocational educations, wale wananchi ambao wanataka ujuzi, mtu anataka kufanya mafunzo ya umeme lakini hawezi kwenda chuoni. Kwa hiyo kwa kutumia simu yake anaweza kupata mafunzo ya umeme. Kwa hiyo tukasema sasa tuende kwenye mfumo sasa uwezeshe wanafunzi wetu, mtu anaumwa labda yuko hospitalini au yuko kijijini, hakuweza kwenda, lakini mama yake ana smartphone, anaweza akasoma kabisa. Kwa kwenye hili Mheshimiwa Waziri, no obstacles kwenye kupata elimu msingi bila malipo. Baada ya kusema Mheshimiwa Waziri, sasa ni wakaribishe viongozi waweze kukaribisha, waweze kuzungumza na Watanzania. Muone majaribio haya tunayoanza, hali halisi ndio iko hivyo. Na lengo la mfumo huu, tunaamini sasa tukiweka hili darasa janja kwenye maeneo mbalimbali, watoto wanaweza wakasoma na kufundishwa na mwalimu mmoja. Kwa hiyo ukisema mwalimu wa physics yuko Kibaha, anaweza kufundisha shule zozote zilizo na darasa hili janja lililowekwa katika maeneo hayo. Nichukue nafasi hii sasa, Mheshimiwa Waziri, tukukaribishe ili uweze kutupa maelekezo yako. Ni pale mbele tumeshawata kuandalia pale mbele.
baada ya waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa kuona kivitendo kile ambacho kikifanyika hapa, anakuja kuzungumza na umma wa Tanzania sasa juu ya kile alichokishuhudia. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma, ndugu katibu mkuu ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, naibu katibu mkuu Dr. Msonde, wakurugenzi ofisi ya Rais TAMISEMI, wakuu wa wilaya, Mheshimiwa Meya wetu wa jiji la Dodoma na viongozi na wanafunzi, hamjambo. Ndugu wa Tanzania, leo kwa mara nyingine tunashuhudia mapinduzi makubwa, mafanikio makubwa ambayo wataalamu wetu chini ya wizara hii ya TAMISEMI tuliwatask kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya kazi usiku na mchana ili kwenda kuhakikisha tunakwenda kufanya maboresho makubwa katika sekta tunayoisimamia ya elimu, ambayo inakwenda sasa kupitia mfumo huu ambao majaribio haya ambayo tumeyafanya leo. Tunasema majaribio haya tunaita ufundishaji mbashara, yani live teaching, ambayo ni moja ya jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan wa kwenda kupunguza uhaba wa walimu katika maeneo yetu kote nchini. Na ofisi ya Rais TAMISEMI iliangalia jambo hili la uhaba wa walimu katika nyanja mbili. Eneo la kwanza ni maelekezo yangu ambayo nilikwisha yatoa ya kwenda kufanya msawazo wa walimu katika maeneo mbalimbali, lakini wakati tukifanya hilo tuligundua kwamba pamoja na msawazo ambao tulikwisha waelekeza wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa kwenda kufanya, bado uhaba wa walimu ni mkubwa sana. Na kwa kuwa sasa tumekwenda kwenye majaribio ya tehama, tunaita live teaching, majaribio ya tehama. Majaribio haya ya tehama tunatambua yatakuwa na changamoto mbalimbali. Changamoto ya kwanza ni uhaba wa vifaa, lakini hapa kipekee ni wapongeze sana wale ambao walijitolea kutoa vifaa mbalimbali ambao tumeanzia majaribio. Wa kwanza ni EduTech kutoka China, tunawapongeza, tunakuwashukuru sana. Na EduTech from China, wakilishi Huawei, EduTech from China, then Huawei, tunawashukuru sana. Lakini tunao GPE, TSP, nao wametoa takriban bilioni 4 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaharakisha mchakato huu. Ninawapongeza kwa sababu jitihada hizi ambazo ni maono ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba tunapunguza changamoto za walimu, lakini pia tunaongeza jitihada za kuongeza ufahamu kwa watoto wetu, kwa vijana wetu wanaosoma katika shule mbalimbali, shule za msingi, shule za awali na shule za sekondari. Kama ambao nimetangulia kusema, uhaba wa walimu leo hii kwa muda huu ambao nimesimama, tuna uhaba wa walimu takriban 271,028 nchi nzima. Walimu hawa ni walimu ambao walipaswa kuwepo katika shule mbalimbali, shule za awali, shule za msingi na shule za sekondari. Kwa shule za awali na shule za msingi tuna uhaba wa walimu takriban 186,385. Hawa ni shule za awali na shule za msingi, 186,385. Kwa shule za sekondari peke yake tuna uhaba wa walimu takriban 84,643. Mnaweza mkajionea idadi hii ya uhaba mkubwa wa walimu 271,028. Na jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ametupa maono kuhakikisha kwamba tunakwenda kupunguza uhaba wa walimu. Na moja ya njia ambazo tulikubaliana za kwenda kupunguza uhaba wa walimu ni kwenda kufanya msawazo katika maeneo ambapo kuna walimu wengi katika shule mbalimbali. Lakini pia tukagundua kwamba hata msawazo huu bado uhaba wa walimu utaendelea kuwepo. Na ndio sasa tumekuja na mfumo huu wa tehama ambao tunasema ufundishaji mbashara. Na tumejionea hapa leo, na mimi nichukue fursa hii kuwapongeza sana walimu kote nchini. Ninawapongeza, kwanza nianze kumpongeza katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini pili nimpongeze naibu katibu mkuu Dr. Msonde. Lakini tatu niwapongeze walimu kutoka Kibaha sekondari pamoja na Dodoma sekondari. Hongereni sana. Nimejionea na nimeridhika kwa majaribio haya ambayo tumeanza nayo.
Na kwa jitihada hizi sasa ni waelekeze wakurugenzi wa halmashauri kote nchini kuhakikisha kwamba wanatenga kwenye bajeti ijayo, bajeti ya 2024-2025 wanatenga fedha za kutosha ili tuanze mchakato wa kununua vifaa hivi vya TEHAMA. Lakini pia kwa wakuu wa mikoa pamoja na makatibu tawala wa mikoa kuhakikisha kwamba wanateua shule maalum ambazo ndio itakuwa nguzo ya kusambaza mifumo hii ya TEHAMA katika shule mbalimbali katika maeneo yao. Kwa hiyo katika mkoa ni lazima wateue shule moja kama walivyofanya hapa Dodoma, na kwa mkoa wa Pwani kama walivyofanya kule Kibaha, na kwa wakuu wa mikoa katika mikoa mingine waanze mchakato wa kuteua shule moja ambayo itakuwa ndio nguzo katika shule nyingine katika mikoa husika. Kwa hiyo agizo langu hili ninawaagiza wakuu wa mikoa kwenda kulitekeleza mara moja. Lakini wakati tunafikiria kwenda kufanya msawazo wa elimu, sisi TAMISEMI tulifikiri zaidi kuona kwamba katika kulitekeleza hili pia tuangalie uwezekano kwa walimu ambao wanamaliza shahada zao za elimu. Baada ya kumaliza shahada za elimu, sasa pengine wizara yetu ya TAMISEMI kwa kushirikiana na wizara ya elimu tuangalie uwezekano wale walimu ambao wanamaliza shahada zao za elimu au hata shahada zao za elimu, kuona uwezekano watumie muda pengine kwa muda ambao ofisi ya Rais TAMISEMI kushirikiana na wizara ya elimu mtaupanga, ili waweze kwenda kufanya majaribio baada ya kumaliza kuhitimu shahada zao, majaribio ya kipindi pengine cha miezi 6 au kipindi cha mwaka mmoja, wakifanya attachment kwenye shule mbalimbali hasa katika maeneo wanakotoka, ili hata pale ambapo tunatangaza ajira za ziada tuwachukue wale walimu ambao wamefanya, tunaita nini, internship tunaita internship, ili waende kwenye shule mbalimbali wanapomaliza tu shahada zao. Sasa wapangiwe kwenye shule mbalimbali ili wakafanye internship. Kwa Kiswahili tunaita internship ni mafunzo ya kwa vitendo, wakafanye mafunzo ya ufundishaji kwa vitendo, internship program, ambayo pengine wizara ya elimu nitashauriana na Mheshimiwa Waziri wa Elimu, katibu mkuu, shauriana na katibu mkuu wizara ya elimu, ili tuweze kuona ni namna gani tunaweza kulitekeleza hili, ili tusiwe na uhaba wa elimu. Inawezekana kabisa kipindi cha mafunzo kwa vitendo ya ufundishaji wa elimu, ambapo walimu waliomaliza shahada au astashahada tunaweza kuwaattach kwenye shule zetu mbalimbali katika kipindi cha majaribio ya miezi 6 au kipindi cha mwaka mmoja. Katika kipindi hicho itatusaidia sana kupunguza uhaba wa walimu, na mimi ninaamini tukiweza kulitekeleza hili la kutoa mafunzo kwa vitendo, yani internship program kwa wanafunzi walimu waliomaliza katika shule, katika vyuo mbalimbali, vyuo vikuu au vyuo vingine mbalimbali, itatusaidia sana kwenda kupunguza uhaba wa walimu katika maeneo yetu kote nchini. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza TAMISEMI, nimpongeze katibu mkuu, naibu katibu mkuu, na niwaombe ushirikiano baina ya sekta zetu hizi mbili. Na maelekezo yangu katika eneo hili, katibu mkuu, ofisi ya Rais TAMISEMI sasa una jukumu kubwa la kushirikiana na katibu mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, katibu mkuu Wizara ya Elimu, ili twende tukalitekeleze hili kwa pamoja. Sekta zetu tatu kwa pamoja tujipange kuhakikisha kwamba program hii ienee nchi nzima ifikapo Disemba 2025. Ifikapo Disemba 2025 tuhakikishe kwamba program hii ya mafunzo tunaita majaribio ya ufundishaji mubashara, program hii ya ufundishaji mubashara iende nchi nzima ifikapo Disemba 2025. Kazi kubwa ndio nayo sasa. Katibu mkuu ofisi ya Rais TAMISEMI ni kushirikiana na katibu mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari pamoja na Wizara ya Elimu. Na kwa kuwa tayari nimekwisha zungumza na Waziri wa Mawasiliano, ninatambua kwamba program hii pia ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais aliyoyaelekeza Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Tushirikiane kwa karibu ili tuweze kuona ni namna gani tunaweza kuhakikisha program hii inakwenda nchi nzima. Na tukienda kulitekeleza hili, basi tutahakikisha kwamba watoto wetu, vijana wetu walio katika shule mbalimbali, shule za msingi, shule za awali na shule za sekondari, watapata elimu iliyo sawa. Watapata elimu iliyo sawa, lakini pia watapata mafunzo kutoka kwa walimu ambao wamekwisha andaliwa vizuri kama ambavyo tumejionea hapa siku ya leo. Kwa hiyo mimi niendelee kuwapongeza kwa kazi kubwa hii ambayo mmeifanya, na niwaombe endeleeni kufanya mapinduzi haya makubwa ya kimifumo, mapinduzi makubwa ya TEHAMA ambayo yatakwenda kuleta usawa, lakini pia yatakwenda kuleta tija kwa vijana wetu wanaosoma katika shule mbalimbali za msingi, shule za awali
na shule za sekondari. Kwa hiyo niwaagize ndugu zangu, viongozi wenzangu, kuhakikisha kwamba jambo hili ni maono ya Mheshimiwa Rais, na ni matarajio yangu kwamba mtakaa pamoja na wenzetu sekta ambazo tunahusiana moja kwa moja, twende tukalitekeleze hili. Mwisho kabisa nimalizie kwa kuwashukuru sana walimu kote nchini kwa kuendeleza jitihada na kuiheshimisha ofisi ya Rais, kama ambavyo nimetangulia kusema siku ya juzi kwamba walimu kote waliko wapo katika ofisi ya Rais. Na ndio maana mabango katika shule zote za msingi, shule zetu zote za sekondari, utaona bango limeandikwa ofisi ya Rais shule fulani. Kwa hiyo niendelee kuwapongeza kwa kuendeleza kuheshimisha ofisi ya Rais, kwa sababu ninyi walimu kote nchini ni sehemu ya ofisi ya Rais, ni watumishi ambao mpo chini ya ofisi ya Rais. Ninawapongeza. Jitihada hizi zitakwenda kuongeza ufaulu, na ndio ndoto za rais wetu Dr. Samia Hassan Suluhu. Na mimi niwaombe, endelezeni jitihada hizi. Walimu wote, walimu wa msingi, walimu wa sekondari na walimu mbalimbali, walimu wa awali, endelezeni jitihada hizi, kwani ni ndoto za rais wetu. Nendeni mkaongeze ufaulu. Na sisi ofisi ya Rais TAMISEMI tunawapa pongezi, kwa sababu tunajua kazi kubwa mnayoifanya. Na wakati wote ndio maana tumeendelea kusema kwamba pale ambapo kuna changamoto zenu tutaendelea kuzifanyia kazi, na kwa kuwa tayari timu inaendelea kufanyia kazi changamoto zote za walimu kote nchini, ni wapongeze kuongeza ufaulu, na ni waombe endeleeni kuchapa kazi. Sisi ofisi ya Rais tunawathamini sana walimu kote nchini. Endeleeni kuchapa kazi, tutaendelea kuwajali na tutaendelea kuwa nanyi kuwashika mkono wakati wote. Baada ya maelezo haya, niwatakie kila laheri wanafunzi kote nchini. Wanafunzi wa awali, wanafunzi wa msingi na wanafunzi wa sekondari. Serikali yenu ya awamu ya 6 inayoongozwa na rais wetu Dr. Samia Suluhu inaendelea kuleta fedha nyingi za elimu bila malipo. Matarajio ya rais wetu ni kuwaona watoto mkisoma mkiwa na furaha. Ndio matarajio ya rais wetu kwa vijana wa awali, vijana wa msingi na vijana wa sekondari. Ninawaomba sana, someni. Ninyi ndio nguzo ya taifa letu la kesho. Ninyi ndio nguzo na kioo cha taifa letu la kesho. Someni kwa bidii. Hamna sababu ni kwa nini msisome kwa bidii. Kwa sababu tayari rais wetu ameondosha ada. Leo hii mnasoma bure kote nchini. Na serikali inatumia takriban bilioni 33.3 kila mwezi, zaidi ya bilioni 33.3 elimu bure bila malipo. Na fedha hizi anatoa Dr. Samia Suluhu, akipunguza mzigo kwa wazazi kote nchini. Na ninatambua kwamba watoto leo sajiliwa ni zaidi ya milioni 1.3 kwa vijana wa awali katibu mkuu, milioni 1.3. Kwa hiyo niwaombe, endeleeni kwa vijana ambao wamesajiliwa, endeleeni kuchapa kazi, endeleeni kusoma kwa bidii, na serikali yenu ya awamu ya 6 itahakikisha kwamba fedha zilizotengwa basi zinatumika kwa ajili ya elimu kama ambavyo rais wetu alivyokusudia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tutakuwa na changamoto ya umeme. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Mohamed Omar Mchengerwa akizungumza baada ya kushuhudia darasa la kidijitali namna ambavyo linafanya kazi, ambapo shime ikitolewa zaidi kwa walimu baada ya mafunzo sasa ambao wameyapatia, lakini kuhakikisha kwamba mafunzo ama mafundisho ambayo watakuwa nayatoa wao yawe sasa ya kiufanisi zaidi, lakini akitoa shukrani za dhati kwao kwa sababu mpaka kufikia hapo basi na wao wana mchango mkubwa sana kwa namna ambavyo mambo yanakwenda, maboresho ya miundombinu kama hivi ambavyo yanafanywa, lakini zaidi sana akiwataka wanafunzi na wao kushika zaidi kitabu ama kusoma kiyakinifu, kuhakikisha haya yote ambayo yanafanywa na serikali kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu, kuhakikisha elimu bila malipo inatolewa, kadhalika uwezeshaji wa mambo mengine shuleni kama chakula na vitu kama hivyo, basi wanatendea haki ili kuhakikisha elimu wanayoipata na kwa ni ya manufaa kwao na jamii kwa ujumla. Basi hivi ndivyo ambavyo tunahitimisha matangazo haya kutoka hapa katika shule ya sekondari ya Dodoma, ambapo kulikuwa kunafanyika jaribio la darasa la kidijitali ambapo limeshuhudiwa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa. Hadi wakati mwingine, amani endelee kuwa nawe.